Man, agyidifoɔ yɛ ma mo nyinaa akɔ aba na anwummerɛ nso ɛde ba yɛn health week ɛyɛ health emphasis week a ɛrekɔ so nyinaa no sɛ deɛ ɛm sɛ akakra na yɛde dwumadie no nyinaa ɛba awieeɛ nanso yɛgu so a wɔ nneɛma bebree a yɛbɛsua ɛde aboa yɛn ho na afei nso yɛtumi nso ɛde aboa yɛn ne yɛabusua nyinaa na ɛnɛ adesua a yɛba abɛsua no yɛbɛsua adeɛ kakra ɛde afa yɛn youth no ho ɛno nti anaasɛ yɛn mma ɛnom ho the challenges a yɛma no go through any mental health problems a yɛma no go through ɛno ɛna yɛba abɛsua most of the time no nneɛma a ɛde mental illness anaasɛ mental health challenges ɛba no most of them no ɛyɛ interrelated nti bi a wote sɛ nneɛma no bi wɔ hɔ na sɛ yɛ repeat anaasɛ yɛka ho asɛm a ɛkwan a ɛfa so ba no most of the time no ɛyɛ ana ɛbɛnbɛn nti ɛyɛ a ɛma ne haw ɛno nti before a yɛbɛhyɛ aseɛ no mpamkyɛw mɔma yɛ mmɔ mpaeɛ wo a wotumi adeɛ nyinaa yɛ anwummerɛ nso yɛde ayɛyɛ ne naaseɛ ma wo din kronkron no Amen. yɛda wase sɛ woyɛ nhyehyɛeɛ de too hɔ woyɛ apɔmuden nhyehyɛeɛ de maa yɛn nyinaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi atena ase akyɛ na afei nso yɛbɛtumi ahu kwan a yɛbɛfa so a ɔhaw bi mpo ba yɛ so a yɛbɛtumi asɔ ano anaasɛ yɛbɛtumi agyina ano na yɛtumi aboa asiesie yɛn ne abusua nyinaa ɛno nti anwummerɛ berɛ a yɛbɛsua adeɛ yi ma honhom no mmɛka yɛn nyinaa yɛn ho ma no mmɛboa yɛn Amen. ma no ma yɛnya nteaseɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nso yɛbɛtumi de aboa yɛn ne abusua nhyira nka wo de anwummerɛ yi so atie wɔ w'adom nti amen Amen. nti anwummerɛ yi yɛbɛhwɛ yare a anaasɛ mental illness a ɛtaa ɛha mmɔfra ne kwan a ne nyinaa ɛhyɛ aseɛ ɛba anaasɛ kwan a ne nyinaa no ɛtumi hyɛ aseɛ ba na sɛdeɛ da biara no mehyɛ aseɛ a mema yɛsua yɛhwɛ statistics kakra no mmɔfra a ɛwɔ America hanom a wɔwɔ ADHD wɔyɛ 4.2 million. Afei, mmɔfra a wɔwɔ conduct problems yɛduru hɔnom a yɛbɛte aseɛ 2.2 million. Mmɔfra a wɔn go through anxieties 1.8 million. Mmɔfra a wɔn go through depression 1.3 million. Mmɔfra a wɔn use nnubɔne ahodoɔ 1.2 million. Mmɔfra a wɔn use alcohol 1 million. Mmɔfra a wɔnom cigarette 691,000. Mmɔfra a wɔwɔ autism spectrum disorders 678,000. Yare baako nso yɛfrɛ no Tourette syndrome mmɔfra a wɔwɔ bi 99,000. ɛno nti sɛ wohwɛ saa nneɛma yi nyinaa a yɛwɔ mmɔfra bebree that are going through so many distresses, so many problems, so many challenges. Abɔfra a ebi a ɔwɔ hɔnom a ɛyɛ no sɛ ɔnkɔ school no anaasɛ ɔwɔ school no they are facing so much. ɛno nti nneɛma bebree wɔ hɔnom a ɛmmoa wɔn adesua no ntumi nkɔ wɔn anim ɛyɛ mental health challenges. Saa nneɛma yi nyinaa wɔ hɔnom a mmɔfra no bebree ehunu amane a sometimes they need help. Ebi wɔ hɔnom a ɛyɛ a na awofoɔ no mpo ayɛ very distressed. They don't even know what to do. ɛno nti na anwummerɛ yɛahyia ha no. Nyame adom yɛte ɔman mu a ewiase nyinaa wɔn health ɛna ɛyɛ number one ɛwɔ wiase. ɛno nti when you're going through health challenges mmoa wɔ hɔnom a you can seek help ɛde aboa abɔfra no ɛberɛ a woboa abɔfra no ɛbɛma abusua no nyinaa nso anigye anaasɛ obiara nya asomdwie wɔ fie ɛno nti sɛ yɛhu saa nneɛma no anaasɛ yɛhu challenges a yɛn mmɔfra no kɔ mu a moma yɛmmoa wɔn ne yɛnsɔ ano ntɛm mmɔfra no bebree wɔ hɔnom a ebi a ɛberɛ a wɔn susua no sɛ yɛhu wɔn haw ɛna yɛboa wɔn a nka wɔn bɛtumi akɔpi very well akɔ school awie afa school system nom deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ biara no sɛ nyɛ school koraa na ɔpɛ sɛ ɔkɔ a adeɛ bi esi n'ani so a ɔpɛ sɛ ɔyɛ no obetumi ayɛ anaasɛ obetumi aduru ho most of the time ɛberɛ a yɛbɛhu no na ayɛ very late ɛno nti ebi a deɛ ɛwɔ sɛ ɔyɛ a yɛde boa mmɔfra no na yɛntumi nyɛ mfa mmoa wɔn yɛnhwɛ kwan bebree a mmɔfra yareɛ etumi ɛfa so ba usually no mmɔfra no yareɛ no bebree wɔ hɔnom a ɛyɛ genetic anaasɛ ɛfiri ɛwɔ family history abusua no mu obi a ɔwɔ bi
ɛna mmɔfra no nso nam so a wɔatumi anya bi. Yareɛ bi te sɛ ADHD, anxiety disorders, bipolar, autism, depression, ne nyinaa kyerɛ sɛ ɛwɔ genetic patterns. Obi wɔ abusua no mu a ɔwɔ bi a ɛyɛ likely sɛ wowɔ ba nso a wobɛtumi anya bi. They can get it in an early form anaasɛ ebi nso a ɛberɛ a wɔn nyini no ɛkwan no mu baabi sɛ wɔn nya environmental triggers anaa nneɛma bebree wɔ hɔnom na sɛ ha wɔn a ɛbɛtumi akɔyi yadeɛ no nyinaa aba. Sɛ mmɔfra no ɛnyini anaasɛ sometimes in their mother's womb ansa na yɛbɛwo wɔn koraa mpo no there are so many things that goes on, so wɔn brain no ntumi anyini kwan yɛfa so a ɛwɔ sɛ ɛnyini a sometimes they come up na wɔn wɔ mental health challenges na sɛ yɛmfa no sɛ wo brain no ntumi develop yie a they can have mood disorders, any attention disorders, any impulse disorders. So the Monday no na me church no say there is part of your brain, the frontal cortex, and no a hona where executive functions nyinaa wotumi dwene yie wotumi sua ade a wohunu saa nneɛma no nyinaa no ɛhɔ ɛna ɛwɔ and the saa part no the executive function no sɛ ntumi anyini yie anaasɛ ntumi develop yie a akwalaa no bɛkɔ school they are going to go through so many challenges ɛnyɛ adeɛ sɛ ɛbɛboa anaasɛ ɛbɛboa mmɔfra no. Mmɔfra bebree a yɛwɔ wɔn prematurely wɔn yɛ premature kids no most of them ɛnyini ba bɛnya mental health problems anaasɛ berɛ a wɔn susua no a because deɛ nti ɛte saa ne sɛ most of the time no wɔn brain no ntumi nyini yie anaasɛ ntumi go through the normal developmental process ɛno nti ɛtumi kɔkɔfa ɔhaw bebree ɛde brɛ mmɔfra no. Afei mmɔfra nso a yɛbɛwo wɔn with low birth weight ebi a na wɔn maame na yɛnyem wɔn no wɔn maame no ntumi nyere wɔn ho nnidi yie ɛno nti saa kwan no so nyinaa no yɛbɛwo no na ɔwɔ low birth rate no wɔanya good nutrition enough a wɔde ɛde bɛnyini n'adwene no na ɔbɛba no na because sɛ n'adwene no ntumi anyini yie no they come up with so many developmental challenges. Sɛ ɔwofoɔ biara no sɛ woduru awoɔ mfie so a aduro bi wɔ ɛyɛ folic acid. Folic acid is very good sɛ ɔbaa woduru your childbirth age anaasɛ wohyɛ aseɛ kuro mpo sɛ wonyɛ mu a time biara no yɛse da biara no ɛyi a aduro a wonom biara no ɔsɛ folic acid ɛka ho ɛboa esiesie mmɔfra no adwene yie paa. Sometimes lack of folic acid na ɛkɔfa yareɛ bebree a ɛtumi de brɛ mmɔfra no ɛno nti sɛ woyɛ ɔbaa ɛpemfoɔ anaasɛ sɛ wonyɛ mu a you make sure sɛ vitamins prenatal vitamins no da biara wobɛfa because ɛyɛ ade ɛboa paa ɛboa siesie ma mmɔfra no brain ɛtumi nyini yie ntumi srɛ mu awofoɔ moma yɛn nyinaa nhyɛ no nso sɛ wonyɛ mu a ɛmfa prenatal pills ani agorɔ nka sɛ na pill no korɛ so dodo na medeɛ mentumi mmene. You are not doing it for you, you're doing it for the help of the child. Sɛ woboa abɔfra no anaasɛ sɛ woammoa abɔfra no sa ne kwan so a woahwɛ yɛ obɛnyini no anaasɛ ɛberɛ a wobɛwo no no a wɔnyini no na will go through several challenges nti mesrɛ momma yɛn nyinaa nhwɛ na yɛnsiesie yɛn ho wɔ saa kwan no so na ɛbɛtumi aboa yɛn nyinaa nti mesrɛ mo a momma yɛn nyinaa yɛnhyɛ no nso. Afei no mmɔfra a wɔwɔ chronic illnesses bi te sɛ epilepsy ne diabetes ne traumatic brain injury ne hormonal imbalances ahodoɔ no ne nyinaa nso ɛtumi kɔ so mental health challenges. Poor emotional regulations. Mmɔfra bebree wɔ hɔnom a they are struggling to maintain their emotions. Sɛdeɛ nnora na meka no mmɔfra bebree a that lack bonding no they also lack emotional regulations. Nti sɛ mmɔfra no bebree wɔ hɔ no so to me and go through the proper way of bonding a wobɛhu sɛ they develop anxiety, depression, any behavioral problems. And nti awofoɔ moma yɛma bonding ho hia yie paa ɛsiane sɛ woanyɛ saa na sɛ ɛyɛ wo sɛ mfa wo ho adaakye bi no it is going to affect the kid anaasɛ wo ba no nti moma yɛ nyinaa yɛnhyɛ no nso. Afei low self-esteem mmɔfra no bebree wɔ hɔnom a wɔkɔ school a ɛsiane continuous criticism ɔyɛ biribiara na obi ɛka ho asɛm anaasɛ ɔno nko a sometimes obi tumi ka hwɛ akwadaa no anim a wodeɛ wabɔn dodo you are too slow,
you cannot say these things to a kid. So yes, sir, what say ni ego out di nyini no. Most of nkwala no they are easily bruised and unti so kasa na so enya abotra. Saa de no betumi ahya abofra no mu saa ma na nyini. Anaso the benyini still ne hye ne mu say obi aka kire ne say he or she is too slow. And to an MBA, say they are too slow. Sometimes they think there's nothing they can do about it. A lot of these kids go through a lot of bullying. A brave bully most of the time online. It's answer and mofrano mabano. They are very fast with technology and most of the time no be a di omagro no any technologies time bia no obekọ no mo te omo phone so na iPad so na most of them no omo use games ahodo ene most people predators ne you kind of say mmofra omo hunu amane bebre omo ankasa PS omo hunu amane wo mo nsa no this is the avenue sir they used to bully them on be bully there are several cases that mmofra bebre ho no ma ya bully omo cyber bullying na ebinom afa ho eku omo a lot of them has gone through depressions a lot of them has gone through anxieties all because ebia agorɔ bi anaasɛ game bi a ɔbɔ anaasɛ nneɛma bi a ɔyɛ no online no ɛno nti awɔfoɔ mesrɛ mo momma yɛni nko yɛn mma no ho monkae sɛ gadgets a yɛkurakura ɔmo ɛyɛ phones ne nneɛma a ɛkura wɔn no yɛne ɛtɔ de maa wɔn ɛno nti you have every right sɛ wobɛhwɛ adeɛ a wo ba no de phone no ɛyɛ ɛsiane sɛ at the end of the day sɛ biribiara bɛtɔ abɔfra no so a it will come back and hunt you ɛno nti mesrɛ mo nneɛma a wo ba no phone a wode ama wo ba iPad a wode ama wo ba yɛtumi gyae mmɔfra no a de mi kɔgye wɔbɛsu wode gye ma no nsu because wontumi ntena iPad no ho the whole day ne nyinaa anaasɛ sɛ ɔnkɔ baabi a ɔte ho bɛbɔ game saa afiri anɔpa ɛkɔsi anwummerɛ ɔnkɔ nkɔhwɛ n'akyiri akwan koraa you really don't know what they are using the phones to do ɛno nti mesrɛ mo a momma yɛn regulate the times a yɛma no ɛuse ɛde bɔ games ɛne ɛuse their screen time you need to limit it ɛsiane sɛ abɔfra no nyini no sɛ woma no yɛ monotonous adeɛ baako da biara game no nko ara na onim bɔ a ɔte ho saa wommoa abɔfra no nneɛma bebree hɔ nom a wɔbɛka akyi ɛberɛ a yɛkɔ so no yɛn nyinaa yɛbɛte ase afei exposure to trauma mmɔfra bebree a wɔma go through baabi a abuse wɔ trauma ɛwɔ ɛyɛ physical traumas yɛhunahuna wɔn anaasɛ yɛbo wɔn physically ɛne sexual and emotional abuse ne nyinaa no anaasɛ wɔn witness violence and frightening situations ebi ɛwɔ fie no ɛno nso etumi boa ɛmoa wɔn ɛkɔ mental health challenges mu ɛno nti mesrɛ mu a moma yɛnya ahwɛ yie sɛ mmɔfra no ɛwɔ around nneɛma a yɛyɛ kasa a yɛka ɛne nneɛma a yɛde kyerɛ wɔn nyinaa ɛsiane sɛ ɛno so ɛnam saa nneɛma no nyinaa so ɛde kɔkɔfa mental health challenges ɛde brɛ yɛn mmɔfra no in the family environment family conflict divorce ahodoɔ adeɛ baako a ɛha nkwadaa paa ɛwɔ efie anaasɛ aberɛ a wɔn nyini no ɛyɛ divorce ɛne domestic violence divorce yɛ adeɛ a ɛsɛe mmɔfra paa ɛno nti nnuanom sɛ wote hɔnom na sɛ wo ne wo kunu wɔ hɔ na sɛ woawo ma a na woyɛ w'adwene sɛ baabi a waduru no wobɛgya aware biribiara ne hɔ obiara bɛka wo bɛti a be very careful because at the end of the day no nipa a wobɛhɛte wɔn dɔɔso ebia sometimes wobɛto w'ani a wobɛhwɛ w'akyi a bɛka sɛ mehu yɛ anka no na nneɛma bebree asɛe na waha mmɔfra bebree na mmɔfra bebree hɔ nom ɔmo mpɛ school ɔmo mpɛ adesua ɔmo mpɛ biribiara yɛ ne nyinaa no most of them to say the nano mekan no come from broken homes mmɔfra bebree about 70% of nipa yɛakye ɔmo a ɔmo deda a prison ɔmo ɛwɔ afiase no all of them our mental health challenges wɔn nyinaa nso firi broken homes ɛno nti mesrɛ mo divorce ɛno nti na awurade ɛkae sɛ me awurade mekyiri awareguo mekyiri awaregyaeɛ because of saa nneɛma wɔ enum nyinaa nti onyame nim the consequences of divorce ɛno nti sɛ woyɛ obi biara be very careful um,
think about you kind of say will be everybody that is involved. Na bo asada be abusua no ebitimi akoyi. Parental mental illness, substance use and neglect are major contributors. Say you feel so na say awofo no bi onom na omo nso e mental illness and as a mental health challenges nsanom any cigarette nom ne marijuana nom those things ni nyina ye use no ofie no e ade say affect nkwadaa no mmɔfra na ɔmo nyina ne the youth no big time ɛno nti mesrɛ mo a moma yɛn nyinaa yɛnyɛ ahwɛ yie na yɛnhyɛ no nso woyɛ ɔwofoɔ nso na yɛ obi a wouse substances anaasɛ wouse alcohol a be very careful because in the long run no woyɛ de ahɛte mmɔfra no nyinaa woahwɛ yɛ bɛduru baabi no na wokɔ akyire a ɛnyɛ yie ɛno nti at the beginning yia no if you're doing it a mesrɛ wo hyɛ aseɛ take steps to start. So while Hena Sauntiminya, it is hard to start, but there are resources available. A bit me aboa ama wetimi ejai sani many in antimisramo, Mama Yen Shannon. So prenatal and perinatal courses, a brow or banyam, and also bafa a fununa on nom on sound on cigarette, any I think so maternal stress. Any maternal infection, a bionoma or ban on you know infections. I hold no one treating a year it goes it comes around to you kind of say affect abofra no ebra obenyini the brain development no enyina na fe no obeba no niema bebre ho no ma na ontimi nye during childbirth ebra abofra no or lack oxygen oxygen intimi nkɔ ne brain mu sometimes ebi ho no ma edru ba bia yɛsɛ abofra no intimi ma ne home enye so what is a doctor kase abɔfra no ne home nyɛ pɛ ɔmo akɔ any C-section because yankoyi abɔfra no ntɛm a the if the amount of oxygen going through the brain is limited one way a ɛbɛsɛe brain no nti they do not take chances at all say abɔfra no go through saa nneɛma no mu a they just go and take the kid out of the ne maame no ɛno nti ɛyɛ ade a ɛho hia paa yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ abɔfra no ne brain is not going to be affected premature delivery any said them low birth weight kids no almost no they end up having mental health problems and I think so your learning disabilities ahodo to say dyslexia ne or more ADHD it makes them frustrated they have low confidence they have so much emotional stress and until it adds up to so many anxiety issues and depression depressive issues mmɔfra no ɛkɔ ɛno nti moma yɛnhyɛ no nyinaa nso afei mepɛ sɛ yɛhwɛ yareɛ no nyinaa yareɛ bi a ɛtaa ha mmɔfra pa a sometimes we have so many questions about them yɛa na yɛpɛ sɛ yɛbusa ho asɛm baako ɛdi kan ɛyɛ ADHD attention deficit hyperactivity disorder mmɔfra a ɔmo saa condition wei sei no they become very hyperactive ɔmo ntumi ntena faako they are very impulsive ɔwɔ ha no aduru ha sometimes it's so hard for them to sit still ɔmo ntumi and control themselves. Yeah, sometimes they become very or my yes so many so or my crack na or ha untimi trafa kon wetimi enya adagye etimi asua de na eno no se dem di kan na the courses no ebi genetics obi a ɔwɔ saa yare ni bi no obetimi de awo abofra obetimi so nya bi afen so brain developmental differences ebra o brain no intimate developing, there are some part of the brain that are intimate neurotransmitters, intimate communicate to several parts of the brain. And until when that happens, our friend will go through, they become very hyperactive, they become very impulsive. Now, the impact, they struggle academically most of the time. Now, Mofrana, ADHD, is so hard. So, wɔmbɛtumi atena ase asua adeɛ yie adesua becomes a very big challenge for them they have very difficulty in following instructions biribi ani hɔ no ma aka kyerɛ wɔn sɛ wɔn follow a wɔn etimi follow simple instructions krampo no wɔde mo wɔn a they cannot follow it adeɛ bi a wɔde bɛma no so wɔnyɛ no obetumi ayɛ biribiara apart from saa adeɛ na wɔde ahyɛ ne nsa sɛ wɔnyɛ no ɛnyɛ adeɛ sɛ otimi ɛyɛ they have very low self-esteem ɛno yɛ kind of say ɛsan sɛ wɔn ni confidence biara no
almost self-esteem is very bruised. And until your behavioral therapy ahodo a yɛbɛtumi ayɛ parenting training yɛbɛtumi yɛkyerɛ maamefoɔ no positive reinforcement ahodoɔ sɛ abɔfra no ɛduru baabi na ɔyɛ hyperactive a wode biribi si hɔnom de ma no wotumi ka kyerɛ no sɛ okay maame hwɛ mema wo reward sɛ adeɛ wei sɛ wotumi yɛ wie in this set of time a mema wo wei anaasɛ mɛkyɛ wo adeɛ wei ɛberɛ a wobɛyɛ no saa no abɔfra no tumi yɛ na wabɔ n'aba so sɛ wantumi anyɛ a you help the person to go through those challenges no nyinaa mu anaasɛ wobɛtumi aboa no ama no atumi ayɛ ne extra homeworks no anaasɛ adeɛ a ɛwɔ so ɔyɛ no ɛberɛ a wokyerɛkyerɛ no na woboa no no na abɔfra no nkakra nkakra it takes time na ɔmo nso etumi go through those nneɛma no nyinaa ho yɛ mmɔfra bebree hɔnom a in the schools no yɛ programs ahodoɔ IEP programs ahodoɔ a yɛyɛ de boa ɔmo sɛdeɛ bɛyɛ a yɛbɛnya obi a ɔbɛtena abɔfra no nkyɛn wɔ school na wɔbɛtumi aboa no ama even though ɔntumi nyere ne ho ɔno ankasa no ntumi nyɛ school work ne bebree no yɛwɔ obi hɔ no ma ɔbɛtumi aboa no na ɔma no positive reinforcement ahodoɔ ɛbɛduru baabi no ɛwɔ mu a nkakra nkakra abɔfra no ɛbɛtumi ayɛ most of the work no de ama no afei nso those mmɔfra no usually baabi a ɛyɛ na dede wɔ hɔ bebree no they don't thrive well over there ɛno nti woma no quiet spaces a baabi a ɛhɔnom ɛyɛ din a ɔkɔkɔtena hɔnom a otumi achieve because there is nothing to stimulate them most of the time no sɛ biribi wɔ hɔnom a stimulate wɔn activities a stimulate wɔn attention a ɛno ɛna ɛyɛ anan mu wɔn ntena ntumi ntena ase ɛyi anaa wɔn ntumi ntena faako na mmom no sɛ wɔn nya baabi a ɛhɔnom yɛ very quiet space a obetumi atena ase de asua adeɛ yɛ a na yɛka sɛ ne school dan mu a nipa bebree wɔ no how are they going to get quiet space that's why they have IEP programs ɛwɔ school no usually no wɔn betumi apɛ the quiet place no de ama abɔfra no atumi ama etumi aboa no na watumi ayɛ adeɛ ɛwɔ so yɛ they give them extra time even mmɔfra no koraa wɔn yɛ state test ne test ahodoɔ no nyinaa no esan sɛ ɔwɔ ADHD nti no na ɔrequire time no esan sɛ the normal kid or they say 20 minutes and a baby any worker or no they might take an extra 20 akɔ 20 no ho amana 40 sometimes they might even take 2 hours a day the normal kid at the 20 minutes by no more or the 2 hours by they require that extra time now state to be and so abofra no one they know about these things so or more year accommodation at the ma and more fright to say no enyina said the medical kind no ya can't challenges anaasɛ kwan a mmɔfra no bebree enya ADHD mesrɛ mo adeɛ baako a ɛnka ho childhood mental illness nyinaa no ɛyɛ vaccine biara ni hɔnom a ɛma akwadaa biara mental health problem ebi ɛni hɔ agye sɛ bi a abɔfra bi ɛyɛ allergic to nneɛma a yɛde yɛ vaccine no ɛno ɛnko but the vaccines on itself ankasa no does not cause any mental health problems mesrɛ mo a moma yɛn nyinaa yɛnhyɛ no nso studies kyerɛ sɛ mmɔfra mo ADHD no 60 to 80% of them no genetics sɛ obi wɔ fie anaasɛ obi wɔ abusua no mu ɛna ɔwɔ bi na mmɔfra no nso anya bi sometimes sɛ yɛhwɛ a bɛka sɛ yɛn abusua mu obi ani bi o we usually look at sometimes the first and the second generations ebi okra mpo a free 4th 5th generation ebi wona nanka nso abi ɛwɔ mu a onya bie a wona na no kra bi a wa meto no but because ɔyɛ wo nana ɔyɛ wo busuani nti no the family trait is there sometimes obi wɔ hɔnom a ɔwɔ mental health issues ɔwɔ schizophrenia nom ne deɛ keka aka ho no na sɛ ɔmo hu a bɛka sɛ ma busua no obi ani bi obi tumi ɛbɛka kyerɛ sɛ hwɛ wo nana baako na me nana baako na damfo paa no ɔka kyerɛ yɛ sɛ na ɔwɔ mental health issues ne bi ebia you might not know ɛno nti ɛkɔ akyiri saa no a ɛtumi mmɔfra no a wɔn go through ADHD ahodoɔ no nyinaa no is genetically implied anaasɛ
most of the time yeah na between 60 to 80% of them no abusua no and nti say dem dey kan no nipa bebre more smaller brain size omo a ebia ye wo omo prematurely sometimes during the stages of brain development no brain no entimi and develop anwie and nti instead of say obenya normal brain no na brain no eswate it becomes very smaller those things ni nyina no eno na ekoko for ema emofra no go through ADHD sense brain ahoden so ate no the neurotransmitters was say transmitting informations around the brain no it is not happening well and until now bofra no e go through no there is slower maturation of the prefrontal cortex so the medi kan no eho na executive nipa bi obi executive function eho na ultimate dwene yie eho na ye kan say ye ka asem kire ultimate processing yie ye ma exams and say yi bi a ultimate ehwe so yie e ma ade no ultimate ko yie no nti say sa executive function and develop here the frontal cortex no and to me and develop here then abofra no go through so many health and answer will go through health challenges abako ADHD lower at hormonal activities to say dopamine no epinephrine ɛyɛ adwuma wɔ brain no ɛma brain no yɛ adwuma yie no so when the abofra no have a lower percentage of it ɛnyɛ normal and also ntumi focus they have no motivation they have poor impulse control and until say kwan a ɛfa so a mmɔfra no bebree ɛnya ADHD yɛwɔ several types yɛwɔ mu ahodoɔ mmiɛnsa mmɔfra they go to school they become easily distracted they find it very difficult say simple instructions what the mmɔfra no obetumi follow and I think so they have very difficulty in organizing tasks one man simple calculation worker abofra bia at this age should be able to do it no the obey bia no they really don't understand they don't know how to organize it they don't know how to do it and until you kind of say your more motisa thing so your almost so they can't set they cannot sit at all ube ho time bia no odimirika no running around no sresre or tena ha no asori akwa tena ni nyina no brain activity no most of the time no it is not functioning very well no and until NMO go through all these things no so them they can kind no that is why they need sometimes they need quiet spaces sometimes they need IEP ahodo na e school no na betimi aboa mofra no na afenso so no kakra no omo nso ebetimi eduro ho your childhood depressions ahodo so they know I can't depression ho asem no your mofra omo nso they go through depressions omo de no omo most of the time they withdraw abofra keto at the age no also ultimate di agro time bia ono akrampo beko no na or role play in itself wasesa toys bebre hono ma odi di agro no these kids can't do it obi wanza time bia no kakra bia na ne raho asem keto bia abofra keto beko no te obesu saa ananse kakra bia na ne buafu can be bia che no a enye they become poorly concentrated on to focus in school most of the time ne appetite asesa aduane bia de besi obi no nya de so obedi na afin so obehu abofra keto onna so all these symptoms it might mean said the child is depressed sometimes most of the time no yana enema bebre no mofra no adwene koso ebi bullying ahodo a ebi okomu anase ebi ono abuse ebi koso ofie ho anase kasa bi a obi kasa de akere no na ekofa sa na ma nyina mofra bebre a almost suffer from childhood depression most of them they come from abusive homes and also they come from homes our bebre a egu no honom na mofra no nyina free quite recently nya mofra bi a they omo like three sisters omo nyina bom na nipa mens omo nyina all of them very depressed you go through nyina no na there is a lot of abuse that was going on in the home and until at the end of the day na they had to call ACS on fankora any nyina the free honum because the kinds of abuse na nema na ekoso honum no it was heartbreaking and until when kids are going through all these things and I say sometimes behaviors how do I in a it make of us animal nyina at the brain man so we should be very careful and
nneɛma a ɛyɛ no ofie de kyerɛ mmɔfra no. Another yareɛ baako nso a ɛha yɛ mmɔfra no paa yɛ autism spectrum disorders. And also a very challenging issue. And also a ham of front key problem a social communication. Most of them no ya na kasa ho aye dia mom is either say untimi kasa kra and as a kasa no eba no and ya de say be na say the omo kasa no omanya developmental delays. They have delayed speech, they have limited eye contact, they have difficulty in transitioning. Most of them more more autism no where they crowd mouth eye contact. Utimi hwɛ no a ebi on mo hwɛ wo hu a no we n'ani e de afiri hɔnom. Wobetimi ahwɛ no a sɛ adentina me ba we de wo mani nyina obi abetimi ahwɛ w'anim ɔno nko a they will not give you an eye contact. And I say wobetimi ahu sɛ baabi a waduru no ɛwɔ sɛ nka abofra baby or dread or senko timi kasa. They have delayed speech, they have mofra no motisa ni nyina no ABNA it is possible said they are developing autism spectrum disorders. And also quite faso ebano is the same process no they have genetic factors any prenatal different brain development issues and so cause more small brains and then as for no no can cause autism in children sometimes too by the age of 2 no nipa bia no your brain no ebra yebewa kwala no na brain no enyen developing wie ebi ho no mo mmɔfra no more autism no by the age of 2 no na they have very fast brain development and yema or any say a develop or more brain no nyina no na sha say a develop and say a quick to saa nneɛma no nyinaa no ɛnya deɛ sɛ ɛboa mmɔfra no they have differences in communication between the brain regions ɛbra when they go through those fast brain growth na there is different in communication ade a brain one region a neurotransmitter ɛka kyerɛ no sɛ we say no na brain no interpreting it differently and until there are so many different variations ɛkɔ so ɛwɔ mmɔfra no adwene mu a ɛde kɔkɔfa autism ɛde ɛba most of the time no so no ɛbra yɛnyɛma bɔfra no maternal infections any diabetes and high blood pressure saa nneɛma no nyinaa no ɛbra ɔbaa no nyɛmu a when you high blood pressure no ɛna most of the time mɔfra no preeclampsia no say ɔbaa no kɔwo na sɛ go through still and the blood pressure no ɛwɔ soro pa the likelihood so obenya seizures no yɛ na yɛ very high and until no sometimes ɔmo hu ɔmo tumrika kɔyi abɔfra no de ne free ne maame yam so and also ade a yɛ na ha adwene sometimes and I say most of the time no it leads to these autistic behaviors and I say autism a mmɔfra no go through mmɔfra ya wo mo prematurely advanced age awofo a omanyinyini pa ansa na omo wo no ɛno nso etimi mo that variations na wo mu no etimi ema mmɔfra no enya autism ɛbɛyɛ autistic ɛno nti yenuanom sɛ wonim sɛ wobɛware na sɛ wobɛwo a mesrɛ no waware ntɛm no wawo ɛntena hɔ no mu a enkonkodi 40 bema wadi 50 ekono afei na weni abra bia opesa opeba one here those advanced age no ya na entamoa papa ma one here umani bi one here no makakunya the very fact say when you know and say wadi 40 oba na bema so wenya over 50 years ekono you can have kids like that and intimisremo yeah mumbai nyina ya hwie opesa wo a na wetimi awontem these factors do not cause autism directly but they raise the likelihood age no enya obi a wadi 40 ekwa na ase bema wadi 50 bia na ne ba no anasa obewo ama ne benya aye autistic you have a high likelihood so betimi awo samofra no it does not mean say by all means obewo abofra na ase o ma ebeyesa and that's not what it means but you have a very high incidence say ebia or baby and I say o money be ebitimi aye autistic na autism spectrum na dey back nso ewo mu ne say mmofra na obewo more autism no there are two sides you can have one that is highly intelligent the brain no very sharp bibia obekire ni bia obehu
even those who are autistic, they can grow up to become doctors. They can become highly functional people. Women so or autistic there, but be being one of my children. And I the other patterns so and until you say a spectrum no the other patterns so they are cognitively delayed be being one of my children obehu. Some of them they are highly verbal omutimi kasa yie. Sometimes ebi you catch you say abofra or you autistic you find out a quite person just or you autistic because they are really functioning very well. They have two types and I been so on they are functionally they will not be functioning well. Ebi kura kasa no kura no ne life ni nyina no wentimi ankasa. Most of them no ɛyɛ no mo nkasa but ɔmo be kasa no some most of them no they ɔmo be kasa normally ɔmo betimi akasa okay all right there but and it's either said they are highly intelligent or they are cognitively delayed. Some of them they have no social interactions at all. Ontimi mmɔfra nyinaa ahyia a ɔmo di agorɔ no them they might not be able to do that. They are oddly sociable or more and I say they have no social interactions. Either say obetimi ne mmɔfra kakra di agorɔ and I say baby a mmɔfra nyinaa di agorɔ no bɛkɔ no ɔno nko a wate ne ho te ne baabi na ɔno nko atumi di agorɔ ɔno nko atumi yɛ ne bibia ɔno nko a bonse nkwalaa nyinaa di agorɔ na ɔno nko a otu mirika ɔno nko a obi aba ne nkyɛn a na wafiri hɔ na ɔno nko a ɛyɛ ɔno nko a ne deɛ because they find it very hard to socialize with people. And so oba go through those challenges. We need to be very observant. Oba no stage a wadru no time bia so ono nko a baby onam bia no ono nko a na pese ye ne bibia untimi mingle with even kra na ono ani nuanom kra mpo no untimi mingle with them. Know say your kid might be developing autism. Na watimi afa kwan bi so etimi e de aboa no they become either over or underreactive to sensory inputs. Adeɛ kakra bi sometimes it be on my noise. Adeɛ yɛ normal noise obiara ka sɛ oh wait there everybody is minding their business no. But not the nsa akata na so no say it is too noisy. It is too much you can say kasa there's too much dede ɛwɔ hanom but na dede na ɛkɔ so wɔ hɔnom no very bearable. Ebia sometimes emergency vehicles say twam dede na ɛyɛ no or the nsa bɛ tiana so sometimes will be sukra because or say it is bothering them obetimi aka kyerɛw your mmɔfra bebree ɔmo yɛ normal sometimes they do that but we say no deɛ if it continuously baby a ɔnam biara no even a bra wonyini nyinaa no na ɔkɔ so di saa adwuma no a over a period of 6 months to 1 year ogu so ayɛ saa it means that they have autistic behaviors na watimi ahwɛ so ama no etimi de aboa no the next nkwadaa condition a me pesa me ka ho asɛm conduct disorders na conduct disorders no ɛyɛ ade a ɛwɔ hɔ paa mmɔfra bebree a wɔn nyini bɛyɛ serial killers mmɔfra bebree wɔn nyini wɔn ti mu ɔden wɔn mfa nipa ho bebree no these kids have conduct disorders na wɔn behaviors that they go through no they really do not care about the consequences of their behavior ade a wɔyɛ no panin mu kura ntumi nyɛ saa ade na akwalaa yɛyɛ no na about 2-3 years ago in Yonkers there was this kid about 12 years old na police chasing no normal at the age of 12 na okura tu a wakum nipa tu wakum ne grandmother akum yɛ so a gang member na gang no wom no at the age of 12 akwala 12 years akum nipa mienu wakum ɔno ane grandmother kum yɛ kind of saying the other group part yɛ say nipa kro no ɔde ɔmo ka anaasɛ ɔmo ha ɔmo gang no te boni bia bana sɛ yɛpɛ obi ama na akɔyɛ akwada at the age of 12 ɛna yɛsoma no ma no kɔkɔyɛ. And it was so shocking. Say at this age, a collect me kuratuo na okum nipa anase ade a woye no he had no remorse. There is no humanity in those people. Those people suffer from a mental illness, be a friend of conduct disorders. Ade omoye no they can bully you, they can threaten you, they can intimidate you. And it really does not make sense. And na Mr. Godfrey Ebusa say nkwala ne bi ho no mo mutimi hunuhunu a
ɔma wofua or cancer will be ehunahuna ne papa mpoma ne papa wuye no that kid might be suffering from conduct disorder saa mmɔfra no ɔmote saa no ɔmo akwala ketewa at the age of 9 10 obi wɔ no abɛkɔ no na wakɔkye akɔkɔ no watwa ne ti wobɛkɔ no akɔkɔ no da hɔ akɔkɔ no wobusa nsa akɔkɔ no yɛn dɛ ɔsɛ ɔnyɛ no hwee akɔkɔ no ho yɛ n'ahi no de waku no quite recently ɔmo de akwala ketewa bi ba hospital at the age of 8 na ɔwɔ book yɛka no sɛn nneɛma bi a wɔpɛ biara no wɔyɛ art bebree wɔ mu na art na wayɛ no wayɛ art a wɔdraw nipa na wɔatwa ne ti na wayɛ mogya bebree ɛwɔ art no wayɛ no bebree ɛna wayɛ yɛka no sɛn ne nuanom nyinaa na wayɛ no maame ne ne papa na wɔatwitwa ne maame ne ne papa ti ɛna wayɛ mogya bebree na ɛwɔ wɔn ho na akwalaa at the age of 8 no wɔn nso kɔ school biara screwdriver hyɛ ne ho. Obusa no saa day I see because you can't say nkrofo bi people wants to hurt him. Now if they try he will hurt them first. Akola at the age of 8 and what cancer ask them. Sometimes you say those conditions no they start before the age of 13. Until ubo mofrani bino from a free 12, 10, 9 no they have these problems they are very highly dangerous and kwalanketo a uhunu a ɛwɔ sɛ ɔyɛ akwada a baabi a waduru no ɛwɔ sɛ onya atenka onya ahonim ade a mmɔfra yɛ no nyɛ no bi kurampo ɛna ɔmo yɛ na saying no more show movie bi a mehwɛ akwada no conduct disorder or the nyini na ne papa yɛ police officer the father knew say akwala ne problem no say ne ba no ne bufu a nneɛma yɛ ka no sɛ ɔkra ɛwɔ fie ne ɔmo kraman ɛba no ɔbɛba no wɔku no na ɔyɛ saa na ne papa busa ne sɛ ɛdeɛ ɛna motivate no ma ne yɛ saa ɔsɛ ɛyɛ ana mmoa no ho yɛ nahi ɛdu time bi a na he wants to help somebody na ɛsan sɛ ne papa ka kyɛn sɛ ma ɔnhɛte nipa biara no he put his frustration on animals na ɔkɔ akɔkum mmoa no the guy no grow up na ɔyɛ adwuma ɔyɛ forensic officer obi wu a ɔno ɛna ɔkɔ determine ɛkwan a nipa no fa so wuyɛ na onim nipa na oku wɔn no he was killing people for fun and one say or share a nipa I say okay a nipa way or a cron for instead say obemia could dinasem no akɔkye nipa kro no kuno na a kwan of us kuno no or making sure say you go through a lot of pain and a lot of inflections these are how and kwada more conduct disorders they are very true and say or no pa obeku school and they so be no be busan so school school and so be school on e bi kura 1 week no see classroom that oh na onenam na oyɛ de ɔpɛ nneɛma bebree this is how kids or more conduct disorders their behaviors begin and until so one share that's one pɛ ho asɛm anka sometimes it is so hard to treat kids or more say something they don't really believe say adena ɔyɛ no ɛyɛ bɔne anaasɛ ɛha obi a ɔno deɛ woka say I am defending myself and more from what most of them no they come from homes there is so much aggression in the home. Homes are broken down. Any baby, there's so much abuse. Na mofrano engineer. That is where they also come up to behave like this. Na at the beginning, you know, and say, well, who are son on us those kids they become very, very dangerous to society. Adebi oye bi ni hono ma fa no. Adebi oye bi ni hono ma hano. Or more and they grow up to become very highway sophisticated armed robbers. They don't care. Okachos will be kun and kuna okuno. They have no remorse. Me back room for no the following year or more reporters say akwalabi wakum ne maame. The reason why wakum ne maame is say ne maame say onko school wanko and or obo video game and a maame na stop a video game no. Ne maame ade oyɛ nyina no wakum ne maame no na watwitwa no na ɔde no asi dan mu na ɔte dan mu nti ɔmo hwehwɛ maame no a ɔmo hu no ɛna ɔmo kɔɛ no ɔno apia after the third day no you know ɛhɔ no ma ɛsɛ no na opie
na ɛna ɔkɔ report sɛ ade a wayɛ no no ɔmbɛfa no ɔmde no kɔ no na ɔmubusa no sɛ ade a wayɛ no ɔni remorse biara ade a wayɛ no ɛha no ɔgyina camera no ho na ɔmo ne maame pieces na watwitwa no ɛda hɔ nom ɔduru hɔ nom na baabi a ne maame ɛwɔ no ɔduru hɔ a na ɔte ntasuo gu ne maame so they have no remorse ɛno nti saa people no ɔmo te saa no when you're dealing with them it is highly dangerous na ɔmo hyɛ ase firi ɔmo mmɔfra ase ɛna ɔmo de nkakra nkakra saa na ɔmo akɔ akɔduru stage na ɔmo aduru no ɛno nti sɛ wowɔ hɔ anaasɛ wonim abɔfra bi na at a very young age they become so aggressive and it's so destructive they really do not care their behavior towards anybody a ɛwɔ sɛ woboa no na wonya receive care ɛsiane sɛ yɛbɛtumi aboa no they can go through therapy yɛde no bɛto aduro so saa nneɛma no nyinaa no na afei no n'adwene no ne biribiara no will come back to normal na watumi ayɛ abɔfra no watumi anyini atumi asi yie no nti mesrɛ mo yɛnhyɛ no nso yɛ mmɔfra bi hɔ nom a ɔmo te saa ɔmo behavior no yɛ ana ɛyɛ ade a ɛhu paa yie na ɔmo treatment no in conduct disorders no is very complex and challenging. It's answer them kind. They don't really believe say that is what they are going through. And until all can or no yanasem on him say a normal or be so behetino. I didn't know also no tron no be behetino. They don't really understand why also pursue treating a bra or no would nim se bibia hano. Oh, and until those kids ni nyina no ya no omu hia moa pa and until so who be a who abofra at a very age bra usa na o go through saa nneɛma no nyinaa no ɛwɔ sɛ otumi boa no mekae sɛ ɛberɛ na yɛnyini no I knew of a young guy bi a na ɔte saa he was so distracted baabi a ntɔkwa wɔ biaa guy no wɔ hɔ bi in the long run menyini kakra Ghana mewie school a me first station a mekɔɛ me second station a mekɔyɛ adwuma as a nurse anadwo bi mewɔ hɔ a na yɛde ne baeɛ na obi aku no wakɔko ntɔkwa ama obi apagya no de no apia no ato gotam nipa koro no pagya no ɔde no hwee hɔ wankasa biem ɔmde ne baeɛ no wafiri mu ɛno nti those people no they are highly destructive and sometimes ɔmo end no sɛ woamoa no anyi saa ama na mfiri saa situation no mu a because sɛ ɔno no they think sɛ it's normal sɛ woamoa no a ɛnyɛ ade sɛ obi hu ade a ɔkɔm no ɛno nti sɛ wohu obi a ɔte saa ntɛmpa no ano moma yɛn nyinaa nyerɛ ho na yɛmmoa wɔ mo afei nso yɛwɔ mmɔfra bebree hɔ no mo learning disorders we have dysgraphia mmɔfra bebree hɔ no they find it difficult to write they become frustrated because they can't spell the age no baby wadru no say regularly utimi spell it kama some words be on ma say the manual utimi spell it at his age his or her age they get to that stage they will not be able to do it sometimes grumpo no nensa or they shop pen and a pencil mu no it becomes a problem they are not able to do it ɛno nti sɛ wowɔ ba bi na sɛ go through saa nneɛma no nyinaa mesrɛ wo yɛ na wapɛ ho asɛm aka ntɛm anaasɛ wapɛ ho asɛm adi ntɛm sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi aboa saa abɔfra no yɛwɔ mmɔfra nso a they have learning difficulties specific to reading ɔmo ntumi nredi yie baabi a waduru no ebi a ɛwɔ sɛ ɛneɛ words bi wɔ hɔ nom a ɛwɔ sɛ ɔtumi pronounce no easily book bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ yɛde ma no at this stage no ɛwɔ sɛ ɔtumi kan ɛnyɛ adeɛ sɛ ɔtumi kan adeɛ no ɔhwɛ a sometimes ɔbɛtumi akan nanso adeɛ no a wakan no nyinaa no biribiara ni hɔ nom a ɔte aseɛ ontumi solve any word problem bia ontumi eno ane say bia wafa book no wakenkan no saa anya saa nso kra ontumi nkan kra eno nti omo nso e ho no those people that have dyslexia omo nso e ho ye omo fra bi nso e fra omo problem my friend dyscalculia omo learning difficulties specific to mathematics nya de say ade bi e fa math ho bia no you say abranti with the math kana no ano ofe and as sometimes e bi onuma onyina say o maphobia who math teacher be jina hɔ nom a na odwane anaasɛ no ɔsɔre kɔ mekae sɛ yesusu ano na menu odi m'akyi he had that problem it wasn't per se sɛ no dyscalculia but just say onye obi ne ɔpɛ math class we na de korɔ ntena hɔ because but one time ebra ye hu ye no ye no kɔma math teacher bi na at the end of the day and
adeɛ pa ɔyɛ adeɛ pa wɔ ho ɔyɛ adeɛ wɔ ma afɛkyɛn biribiara nso ho. And sometimes when you see it early na ho adeɛ a ɛha abɔfra no a na specifically woma no mmoa ɛfa saa adeɛ no a or go through no ho a ɛyɛ adeɛ sɛ ɛtumi boa pɛɛ yie ɛno nti mo ma yɛmfa yɛ ma no ɔmo kɔ school saa na ɔmo mma saa ɛberɛ a yɛmu sɛ ɔmo ɛhwɛ sometimes these little things na ɛberɛ a ɔmo nyini a they are going through no ɛberɛ a ɔbɛboa na ɔbɛtumi askip these hurdles no ɛno na ɛtumi boa ɔmo ma ɔmo nyini ɛba bɛyɛ mmɔfra yie anaasɛ ɔmo nyini ɛma ɔmo tumi beat up so many things so many challenges a ɔmo go through no sometimes it takes all these little things yɛbɛhu no sɛ oh ɛnyɛ hwee wei onyini kakra wei osua munya no moma ne nenam mu saa nka bi nkyerɛ wo bada sɛ yɛma ne nenam mu saa at any stage biara abɔfra no hia mmoa no make sure sɛ wo ba no your kid is getting that help mmoa biara wɔ hɔ biara ɛwɔ sɛ ɛbɛboa abɔfra no biara ɛwɔ n'adesua mu no mesrɛ wo ɛmfa ntoɔ no nka sɛ wei deɛ osua onyini kakra a ɔbɛyɛ okay onyini kakra they might not be okay ɛsiane sɛ at that stage no ara na problem ne wɔ no saa berɛ no ara no na ɛwɔ sɛ wodi ho dwuma ɛno nti mesrɛ mo ɛberɛ a mmɔfra go through challenges no nyinaa no most of the time mmɔfra a wɔte saa no those people are more dyslexia dyscalculia dysgraphia no most of the time they become frustrated, they have low self-esteem, they have academic stress all the time biara or befie biara mmɔfra no bi ɛte no wɔn sua adeɛ ani agye obi solving the problem on the akɔkyerɛ no maame no agye high five near you know they don't want to hear anything about studies. It's until say mmɔfra no ɛte saa no mesrɛ mo ɛyɛ a moma yɛhu ɔmo frustrations no moma yɛhu ɔmo ntɛm na yɛnhyɛ aseɛ mmoa ɔmo there are a whole bunch of mmoa wɔ hɔnom a yɛbɛtumi de aboa tumi de boa mmɔfra a ɛte sɛ nyinaa most of the time even krampo no obi wɔ hɔnom a no ohia kasa kɛkɛ they put them through therapy you kind of saying sometimes they put ɔmo nyinaa through individualized education plans ahodoɔ no na ɛtumi ɛde aboa ɔmo I know say a lot of people have problems with IEP but IEP no ɛnyɛ time bi ɛnyɛ abɔfra no ebi ɔbɛtena IEP no sometimes it depends on IEP kora yɛde ɔba no ato so ebi wɔ hɔnom a ɛyɛ ana ɛnyɛ the specific individualized plan na abɔfra no hia no no ma wɔm sɛ IEP individual plan there no ma generalize no sometimes I was so school hɔ ɛno nti na ɔba wɔ school a ɔsɔ ɔma ɔnan yɛ ntintia wɔ school hɔ nom no ɔkɔ hɔ no na akɔkɔ hɛ nneɛma ahodoɔ a yɛde ɔba no ɛfa mu na wadraw the school attention to it sɛ ɛnyɛ sei na mo ka asɛm ɔbɛyɛ this is not adeɛ a ɛwɔ sɛ meba no ɛwɔ so ɔfa mu ɛna moyɛ no saa sɛ wode yɛka no sɛ wo ne ɔmo kɔkɔka ho asɛm a most of the time ɔmo sesa no ɛde ɛma wo ɛno nti moma yɛ nyinaa let us all be involved ɛwɔ yɛ ma no adesua mu baabi a ɔmo kɔ biara no their struggles ahodoɔ a ɔmo kɔ mu no nyinaa ɛsiane sɛ wosɔ struggle kakra na ɔwɔ mu no anaasɛ akɛseɛ no nyinaa nso wosɔ ano no a ɔkyena no they don't get so frustrated they really do not get so much low self-esteem adeɛ bi a wɔso sua biara no wɔtumi sua no yie ɛtumi ɛde kɔ n'anim ɛno nti sɛ wɔamoa no saa mmerɛ a saa frustration na ɔwɔ mu no wɔde bɛtena mu saa imagine say akwalaa at the age of 9-10 now they are going through several frustrations because of school because of nneɛma kakra bi a ebia ka yɛboa na yɛbɛtumi asesa no na yɛsɛ ɛmoa no wa frustrate saa for the next obedi 18 20 19 21 afei ebeduru baabi no na wahwe ya na agye nsɛm na wanya why depressed after school no kura mpo no ne nye ho so obekɔ bi ma no nti no ma yɛhwɛ mmɔfra no usually ɔmo problems na ɔmo ha ɔmo kom no now na yɛmoa ɔmo na ɔmo nso ano sense yɛbɛtena hɔnom na edu time bi yɛbɛka no sɛ baabi abɔfra no duru no ɛyɛ day a ɔkɔ n'anim a ɔbɛyɛ okay sɛdeɛ medi kan no ɛyɛ nka bi nkyerɛ ɔma mmɔfra too they go through trauma related disorders childhood PTSDs ahodoɔ mmɔfra no bebree wɔ hɔnom a abuse ahodoɔ a ɔma go through ebinom go through accidents exposure to violence ebi wɔ hɔnom a efie ntɔkwa bebree a ɛkɔ so wɔ fie no mmɔfra no hu ne nyinaa so they start having nightmares ɔda na ɔdwene ho sometimes will be abɔfra bi tumi da na ɔkasakasa the nneɛma bebree na mmɔfra no ɛkɔ so a ɔma adwene mu ɛno nti na
me di kan no Tuesday no you can want some forming relationships e wo fie no ya de ho hia pa those exposures no ye e de kire mofra no how more in so many ways my mofra no go through a lot and unto Mr. Mo whatever you're doing at home no mama yenye very careful because say insunsuanso na ba enye mofra no nko na affect it affect a whole bunch of people and I say affect towards omo lifestyle nyina to moma yenya de say ya moma yenhye ni nyina so the general management of mental illness hankwada get the family involved ebra kwala no awofo no and I say the whole family no ebe support mofra no omo challenges omo go through no it really helps them to get out of it quickly and until abofra bi will go through or any kinds of mental issues no the mabobo din nyina no mesramo say when it comes to the management I was say we all for now be go through some mesro enya abofra no nko a ma go through it boano we duru bi nso collaborate with the school and there may be accommodations be or say ya dem oba no mo fama no counseling say so many counselors honum mental health counselors general counselors school honum a omutimi eboa mofra no they go through counseling sessions and then they feel okay lifestyle modifications misremo abofra bia is supposed to sleep between 8 to 10 hours bro munyino no so ku school a misro oba no obedru fie o na assignment wie maninya routine time ebo 9 also oda I say born 9 na mane nkoda nka so ma de na nam ho kakra abofra bi ade be chia mana ku school 12 midnight no da so to be no obo game and so ade chia ebo 6 also sorry they don't get enough sleep and until ku school a bibie no no mo sua ko ni trim be duru ba bi a yesu nkrofo ani abri sua de no obekọ no wada then you keep getting calls near my free school say oba we de bi obeba school no ada de woman na ofia na adentina de time bia no oba free and also oba free fear obeba school bia no na wabre de na akwara na ya de bi obeba no wabre enu nti say oh bia you make sure say oba no the routine time also kokoda no let them go and sleep give them balanced diet we say aduane a wodi no omo didi yie nye say bi oba ye no ano da bia kofa no free school na akoto pizza no ato soda ka ho obedi wi na akoda nya de so obenya hwe de afrim no aduane ma wo ma no mo fruits eni ka mo num so bebre okɔ school bia ma ne nsuo mfanko so ya wonum nsuo no nyina bro yesa no nyina no all hydrating ultimate di balanced diet no it helps them very well ebo mo brain no enyini yie ebo mo focus yie no ntimsra mo my intime moa emofra no so the medical kind na no mo moa mofra no sometimes let them read or but when kids are going through several challenges ebi onoma de challenges bebra per several books more no read ebra o read no it helps the brain to develop very well and to obey yire no ho sua de ama na obeken kan just read for reading's sake obetumi akenkan saa then the brain starts to regenerate itself, it starts to refocus itself. Na afei abofra no ahyase na ohunu ade. Maame bi experiment. The man free school be bia no mo complaining on the man ho say ade omo nsua ade yi just they are not doing well in school. Ɛna maame no de ɔyɛ ne sɛ ɔgye phones ne nneɛma a ɔmo use no nyinaa free ɔmo nsam. He make sure or ɔkate TV so ɔmo bɛhwɛ TV during the weekend 2 hours a week and I'll be TV weekends no kra omunko babiano they only watch TV 2 hours na okofa books bebre da biano abofra no read book na he make sure say obebusa no question ono so fa book na obusa mofra no question na she make sure say they start reading at the end of the day no mofra na omonyiro omhu sua then they started becoming A students it sounds like measures or put in place no you can do same for your kid abofra bia ebia onya ade no kai hu se abofra no nyina onyini no se wan sisi ni ya na se wa moa no na ha mofra de o maso den wo kan bibia ontie abofra no once they live under your roof you set the rules set the rules no fama no it sounds like a need day no ebia obebo no hwene akasa bad ochina no oba beda wase
the kid is not going to be a burden onto you. And unto Mr. Moa, Muma, in Shannon, so Mama, Moa, Mofra, no Muntini ye, his answer Dachano, Yankasano, a Moana bar, and answer Susus and so on, a baby kind. They are professional help. We have psychology, we have psychiatrists, we have several therapists. I'll meet me a Boa Mofrano, I'm more etimi, I get it through. Or more problems, and then or more go through Nina crisis response, immediate help for self-harm and severe changes. Omofra bebree hɔ nom a they go through abɔfra ketewa bi etimi de number 11, 12 na ɛwɔ ne mu sɛ ɔso ɔpɛ so oku ne ho. Na nsa wɔn de akwadaa bi by school na ɔkɔka kyerɛ school social worker or school no sɛ she feels like dying. I think no feeling like dying also onim di ntra but she feels like dying. And the bar hospital. We realized that the child is depressed. She's going through several abuse at home, and until she's depressed, that's why, or feeling like dying, she was able to voice it out. And unya help. And until ebia mmɔfra no when they are frustrated and nneɛma bi wɔ hɔ nom a go through ɔba bɛka kyerɛ wo a ɛmfa no tra na nka nyɛ sɛ firi hɔ kɔ akwadaa de wamfo ano ankeka sei saa na anyɛ dɛn challenges a wokɔm na ɔte ho bi akyerɛ wo sɛ wokeka saa kyerɛ no a woanhwɛ yi a ɔma wo nkyɛn biom ɔde asɛm no wobɛhu ara no sɛ ɔkɔ akɔyɛ adeɛ bi a ɛmmoa ɛno nti sɛ abɔfra ba wo nkyɛn a mpam no na nka nkyɛn no sɛ ɔmfa no na ɔnka saa asɛm no biom. It is a challenge that the kid might be going through that they need your help. And until so ba mesrɛw woma yɛ nyinaa yɛmmoa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛma no ɛbɛtumi anyini yie na at the end of the day no ɛnkɔnkɔyɛ problem ɛmfa ma yɛ nyinaa. Nti mesrɛ mo a moma yɛ nyinaa yɛnhyɛ no nso ɛne dɛ nneɛma kakra a yɛsuaeɛ no nyame ɛnka yɛ nyinaa ho na wɔnhyira yɛ. Ɛno nti sɛ yɛwɔ questions biara ɛne contributions a yɛbɛtumi de aba. Amen. Amen. Concentrations from 1 to 4% for our liquid medication. Amen. So Krachi Edawase. Emi sha o emra neso odi ama safi na afi kwacheche nsɛm no modu bebree hɔ no a sɛnea aka no ɛdi bebree ho fo bebree nso a yɛmfa no serious yɛte nso yɛhu sɛnea ɛtumi manage ne ade ɛda se paa sɛnɛ ɔma yɛhu nsɛm ɛkɔ so ɛwɔ yɛmɔfra no mu ɛnim yie sɛ yɛsua yɛde bɛ adwuma abusuafoɔ nti yɛwɔ mmerɛ kakra ɛberɛ mu wɔ asɛmmisa a wobɛtumi de aba sɛmsɛ titiriw na ɛhia mehwɛ nsa no ɛwɔ hɔ no Derek nso adi kan abɛgya nsa wia na bragɔfrɛ nso kɔ mpakyɛ Maka mpacho we are Godfrey we are anti-cat to us. ma mpakyɛ wobɛkɔ that's it Derek mpakyɛ wobɛdi kan akɔ Yo, medase. No. Secretary Yamisha Opa, na I think say parents the brain no in temwa. Na my question na is me wonu bi a oba bi a che say or what's that issue? Na pese me who say ye do omo to say aduro no so a. So omo betumi afi so anase a lifetime. Obi a make no what's that way because say tia me bisa ne say ye man aduro na ɛsɛ aduro no wɔn na onim so wayɛ okay nti ɔstɔpo aduro no nti ɔrɛ sɛ de na kyerɛ sɛ ayɛ sɛ nneɛma yɛ san getting worse nti wɔkɔdware koraa na ataare hyɛ no na sɛ de wɔdware yɛ a wɔnhunu sɛ bi ayɛ sɛ nti sɛ ɔmo biribi saa na wɔsua yɛde no ato aduro so no ebetumi aba sɛ wɔda so for life na any side effect biara nso so ada that's it. Yo, Penny Godfrey de Medase. Aduro bi ani hɔ nom a ɛwɔ hɔ a any side effect. Most of it no ɛyɛ no side effect, but most of the time no ɛyɛ a yɛma adeɛ bi a counter side effect no. Ɛna afei nso no it depending on adeɛ kora a ɛha nipa korɔ. There are several of the mental illness a ɛwɔ hɔ nom a you might be on medication for the rest of your life. Na ɛbra wɔ medication no so no you will be okay.
obi bia ni either say mental illness and a physical illness I do to adro, so you cannot stop the medication by yourself. And until time bia, that is why obia no uko review uko nipa kro hwe no doctor kro hwe no mo adro or catch bia the next 6 weeks sabra be hume, in the next 2 months, in the next 3 months sabra be hume. Until ebra when you can say wo ho to nkakra no, sometimes they reduce the dosage, no medication the dosage, no it may reduce so at the mouth. Be not twice a day, they can make it once a day. Does not mean say be or mobeja or munyai. You can say to me onuma drono now o copy, and I say to me most of the time yeah na a problem can see a pan or numa drona no ton or some me no jai na afe yare no anasa or how no asasha say na a baby. You cannot stop medication by yourself. To Mr. Mumma in I so you do to a drobia so and a mental health in Rono, you cannot stop the medication by yourself. Usually, no, so what that's why you are going to be there for a very long time. It could, most of the time, for life. But so you're you're going to be okay. Said the nano mechano. It's just like so no blood pressure, Drew. It is for life. But no matter will be. And so there be a so no more. You're always okay. And on the science and I know so tears. So no more drew 10 beer. You'll be okay. And now no can say Papa be always schizophrenia. He's been schizophrenic for 45 years. So you no cramp no buy and on nam the baby. I do see nam on no. It is hard so I be catching and say or schizophrenia. But one no drew 45 years. There be our no drew for the last 45 years no. One no drew a car crab no pension. Or that's no nedro and it's working for him. It really works until you see a do to a drew so Mr. No more drew and you'll be you kind say you'll be okay. And that's it. That's it. But but Godfrey, bit in your So, something that I said, now, I'm saying, the questions, why the one on with the presentation, not the now kind of my reading that say, maybe one tell me the idea, especially my 30 years, 40 years, or be and I feel 40s no go, I know, but when I say it, and also class sacrifice, and see, you have too much to send me. I hear you now, the whole autism, many of my nearby. Ebi ana bɛn na wobɛtumi ayi saa ɔhaw no afiri hɔ na obi ampepere ne ho ankɔfa sɛ ne obi abɛba a ɛbi a mɛfa no saa no bi a mentumi ngo me mantem ɔwɔ so kora nyɛ ne nyinaa na ba nsɛm nti ɛna me question baako yɛ sɛ obi wɔ hɔ a ɔhwehwɛ me deɛ m'adwene nyɛ wɔ mu abɔdam ɛbɛtumi ade saa nya ne nsunsuanso ama de adwene no akyim akɔhwɛ hɔ nom no nipa no ebi a ebi mo nso so fa no koraa sɛ agorɔ kasa bi a yɛkeka keka no ɛtumi nya nsunsuansoɔ wɔ nnipa no so ana yɛ amɛdɛm de bɛtwa ato ho obi wɔ no ɔkɔdi bɔne wie a na afei ɔno nso abɛyɛ sɛ n'adwene nyɛ nhwehwɛmu bɛ na moyɛ de hu sɛ nnipa wei wahyɛ da anaa bi a ɔdi bɔne no wie a mfa na adwene no ate afa so a mede ase Yo, Penny Godfrey, yeah, that's it. The kind of me can say age it me ma o baby ebia so wo a betimi akwala na ye autistic is enye yastic say chinchini by that age no obewo ama bias there are several people omawo at those ages omoma no very healthy and very okay. It is just a high probability studies and a say oma studies no mahu and research no mahu say ma bebre a omo bra omanyini no they go through that and you know or mine say a precautionary measure say obia person wo no won time does not mean say chinchini a obewo emofra etesa and into Mr. mo my so it's you have a high incidence say bit me say does not mean say chinchini a won na obewo no manyina sa no mo be nya sa na me patch na nya sa nso na tie nti mo my so obi bia obedi bone a na so the best mental illness no
those people, they already have history. Won't me emfiti prekope na we okay, ona mo baby, we wadwuma kama no wakodi uboni and now they mental illness. All those people, they have a history. So nipa no ewo history and no and most of the time yana nipa wa bonteno and tiase, but most of them yana no correct. So they have history of mental illness. And until say there are several of them yɛde mobile hospital. There are several of them omadi ewu omadi bɔne, and even abra bedru hospital okra no o kan o so bo anya no kore onye bɔne bia onye unkumo bia onye. Meanwhile murder weapon ni bibia no police for na wo mo hono ma o ma fa ni nyina o mahu enso na nipa kro no oda ho no o deny. Nti there were a lot of people o mo tesa enra na your guy bia police for achina omo de ne bae na omo de ne bae no say wa kidnap akwala ketewa bi na de di kan wa kum okra cat na o display no social media na afei nso no wasa kidnap akwala bi aka no aka kire o ka kire omo say obekum akwala no na omo friend na 111 no omo abeche no. Yes, he or history of mental illness or schizophrenia, even hospital enro nyina no was say asema police for no omo de ato no so onye boni bi afei later no say okra ne de okun no na no kra mponyo ne kun no okoto okra no na okra na ewu da ho na no de kire nkrofo say okra bi ewu to omomra mefa no. They change their stories a lot, they lie a lot, and until no, most of the time ni poor mental illness no you don't really listen to them now. What treat you omo was onya collateral onya obi e won chen na obusa no say nipa sumasi ni behavior to say na they afa so e dey amani treatment. And until said the ye sha see nyina na me kind no, most of people or more mental illness no they don't really believe so omo yare and as o yare bia. And until no so o treat you omo yeah ma break akra nti so sometimes it's so hard for people to believe it. Say nipa no sana otia na say or sa problem we ni nyina say in nipa chronity. And saying papa bi omo che no Long Island omo say wakum or serial killer wakum nipa bebre we a whole lawyer or nipa or firm nipa ni nipa bebre eye adwuma, but secretly no adwuma bone a na ote hono ma odi no omo say on kan ho many pam ono nko a osoro ote ne ba bi ote hono mu din anso no ote hono ma na odi bone oh. And until these people no some of them behaviors ahodo ne ade a omo and some of them so no niema bebre na go through or madwene mu. And until to say the na make can say people with conduct disorders idea obi ehu a omo de anyini no they omo di bone a lot. And until no sometimes it takes several years obi onuma or their school account and why sa bone ni nyina wase and people don't know he's the last person I'll be suspecting so why sa niema no. And until so who obi na say will go through some symptoms boano na wonya help. And that's it. Yeah, that's it. But your mark to bet yako. So, make me that say. Yeah, mark to bet yako. Yo, make me that say. Frank, me pacho, what kasano, what can say, what can about premature children, what can omo ho asem. The now what can say, and I'm say omo nya to say 9 months no quality. Ana omo brain no ntimi function ye papa. Most of them. But I'm saying ya keke say nkula nkwa wo premature no. Ya na ka say oh omo nimade pa, omo you very good in class and all those things. Pacho ho betimi achechem kakra man ya na. Okay. Me that's it. Yo, me that's it. So my friend Motosana and you munyina and I go through those problems and I say omubenyini and your mental health issues. Some of them, yes, but and you munyina and I tesa most of it be on more said you be more prematurely no to say you find say yawo a premature kid or Ghana. Na yawo baako nso wɔ hanom. The kind of treatment a wɔn benya no sometimes it's not the same. Sɛ onya the right treatment ni nyinaa
na afei no ni brains ne bibia no itimi function okay, they end up, most of them end up being okay, but there are percentage of them no so a ebi onum anye saa nneɛma no nyinaa na omunya. Sometimes esan sɛ ɔmo yɛ premature no nti na kwan a ɔmo fa so ɛba no, they lack so many things. They lack more oxygen concentrations ahodoɔ a ɛwɔ ɔmo mu no, ɛyɛ ana it's not the best. Ɛno nti no sɛ ɔmo anya treatment a year ɛberɛ a ɔmo bɛnyini no, ɛna they go through those problems no. But say because say you ɔmo prematurely no, ɛna ɔmo high incidence, so ɔmo betumi ayɛ saa. It does not mean say ɔmo ɛbɛyɛ saa. There's most of them are they all of them, they turn out to be very much okay, but there's also a percentage of them also they turn up to have so many health challenges. Sometimes to say bonding na make and say who will be prematurely, they really don't have that bonding. You can say maternal child bonding. They don't really have it, and until because of that, they might have emotional problems. They might you can say mental health a year because but they might have emotional problems. They may be emotionally dysregulated. It's say when you good bonding between one mame and temafe bedru baby no they get frustrated easily. And until no ebi the more between anxiety and as a depressive problems and timpacho sana and also a tear. That's it. Thank you. All right, yeah, that's it. Yeah, but you betting a call. Yo, Dr. Michael, that's it. Yo, Joe, you mean sure that's Papa Pane. Additional, dear, members, who's a autistic no. A treatable, now say the rest of Akran life. Sakulebi was a situation. I mean, your parents so. So now, say more apart from medication, be at Bemano, more benefit me their boa colana. Ama, I should say, what me a survivor cancer. Okay. Autism, nyade say abofra no obe free situation, it might be manageable, obetumi enyini a function highly functional. But say ni nyinaa be free or no, it is not going to go away. And yeah, they are yes, no echo, but you can manage it. Most of them, they have problems with behavior or more behavior, no, and you need to manage it very well. And then make us say, positive reinforcements. Or mono most of the time, no, they need a lot of affection. Ɛna ɔmo ehia ɛmoa nso bebree ɛno nti ɛberɛ a bɛboa no bɛma no those positive reinforcements no, it helps them to cope very well. They have other impulsive behaviors. Ebi ɔnom a wɔ hɔnom a na ɔba abɛbɔ ne bo tumi fu out of nowhere. And those things no ɛna wotumi boa no ɛma no manage no ɛna therapies ahodoɔ etumi boa anaasɛ nnuro a yɛde ma wɔn no etumi boa etumi manage those symptoms not very well, so the bear will be to me a function in the society. And until any yarea yabesa amanako, but yarea you can manage it and they will be able to cope. Obit me a school every year at me at the aye juma. So to me managing in an ultiminum nedra. Those are a very high functional there. There are some of them omuntimi enko school enro actually they cannot, they have to be institutionalized. Be on one baby a edru no okrampo a parent no, you cannot handle them. You say be out call group homes ahodo momo ekotena for the rest of their life. There are several of them. They be on mom do ba hospitals omo edo omo bana say yenye omo share the groups omo free no, they don't understand. Say yeah, na bana bibia. That is their normal behavior. There's nothing, absolutely nothing you can do to change that behavior. There are some of them, there's nothing you can do to change the behavior. So here you just help them to calm down. Sometimes also routine when they are going through those stuff now pursue and when they are calm now, bro, so when you're going through this, what do you want to do? So if you see me going through this, do this for me. Sometimes it works, sometimes it doesn't work, but or no, no, they will calm themselves down and then
they will be okay. But so they be can kind and you na obit me manage nipa kro no ho ato there are some of them it is very hard to or more aggressive behavior they come you know you be more but sometimes out of nowhere they become impulsive and then I say for no na obit me aye de aboa no nti de obetimi aye no but eduru ba bi na se wonim obi o te saa na se ebia ne no wo ho no na you cannot manage the person you have to let the system help you na ebia yemfa no nko institutions mo obetimi aboa no obetimi ane nipa o mo te se ono a communicate na afi ebia weekly no no akof waba fie eduru weekdays are no okọ saa but eduru ba bi a it is not omo ye omo de no eye you know you kind of saying very complicated no it is very hard say obetimi manage no e fie but there are most of them that can be managed very well with medication obetimi iron ho akọ school so etimi ewie nti say ni mienu nyina no say wunya do highly functional obetimi akọ school any a year no waboa no behavior wise na waboa no ama netimi akọ na wanom ni nro de bia also wanom bia no they can be managed but those they won't me manage no and fan to say be a chinchina a obey one here obi proud to Mr. Ma nyina enhye no so me that's Yeah, that's a Franklin. He said, you're curable. He said the rest of his life or her life. yeah. Oh boy. Okay, me that's it. All right, that's it. But then from what's happened, I say, hold on, I need one. Let me be quick. Okay. I think say no, I am share and I said, but I think the science I can, but Ujimi di say be a true pie bomb be an enyame aye awofo bi no mo adom or said then. Secretary na pese bi say obi a onkase obi a all the time phone ko a but say o try say bi anka abegi phone na wo go crazy. Eba say ya as a parent, dear na obeye. Ɛsɛ ogya ma no no wɔtena so a kɔsi so ɔno abɛyɛ because wokɔka pa a ɛsɛ wɔtoto nneɛma woanhwɛ a na biribi saa no sɛn na wobɛtumi afa so sɛ ebi a phone no ɛsɛ ogya ma no a kɔsi so ɔno a bobɛdwo anaasɛ sɛ sɛn na wobɛtumi advice biribi a ɛte saa no. Okay, most of nkwalaa no nyinaa no they go through ade a okay nkwalaa no nyinaa okura phone na agye free ne nsɛm a they start throwing temper tantrums na ɔyɛ nneɛma but sɛ wogye phone a deɛ na wopɛ sɛ ɔyɛ nkwalaa no bi wɔ nom a wakura phone no akyɛ nti they get frustrated onye biribi anyɛ onim deɛ ɔsɛ onim deɛ ɔbɛyɛ biem because ne life nyinaa no ayɛ phone no ayɛ sɛ ɛyɛ me third born no ɛna ne maame agye phone so ɔma ne use phone biem ɔkɔɔ na ɔte Owusu bibi ansa ne na Owusu a ɔsɛ because I don't know what to do ɛwɔ anam kɔfa book mu anam so wɔnkan ɔmɛ hɔ nom a 5 minutes ɔsɛ wakan book no awie ɛna me maa no foforɔ so wɔnkan 5 minutes no de aba nam sɛ nneɛma yɛbɛkan book 1,000 oh ɛno nti ɛberɛ a wogye phone no de afiri ne nsɛm no give them something to do they are so cunning sɛ ɔbɛba wo nkyɛn abɛka kyerɛ sɛ ade a wɔso wɔnyɛ no wɔyɛ awie ma no foforɔ no wɔnyɛ there are so many stuff a wobɛtumi agye phone no afiri akwalaa ne nsɛm ama watumi de ayɛ sɛ woma no kura phone no a ɔbɛuse time ne nyinaa nneɛma bebree wɔ hɔnom a ne school assignment bebree wɔ hɔnom a ɔbɛkɔ school no da bi ɛbɛfrɛ so wɔnyɛ no assignment because ɔde bɔ game ne werɛ fi kura mpo so ɔwɔ assignment nti time also an assignment no ma no nyɛ no assignment owie na apɛ sɛ wama no woka kyerɛ no da bia you have 15 minutes to use the tablet you make sure say 15 minutes no so a wagye because when him say saa na one naka and until we are all for you need to be firm with the kids because and yes sir they are very highly manipulative they will manipulate you na essence or you burning to know you have so much emotional attachment to them or je adena na so te no osu ana so ye oya o say anya hwe o de je na bo no wadan de ama da bi obesu no de age and until you have to be firm with the kids. We don't see on say this is what we are doing, this is what is going on, this is how you're going to do it, and that is it. Period. Pastor Ansandu will say, "Uti me fear, udi me duane ne de." You also go by my rules. And until I was a na we o mana. We set up rules na catch say once I tifia no ma udi me duane na MBB. This is how you're going to do it. At the beginning they get frustrated but as time goes on they will be okay and until and share the immediate
effects now or display the chrono. Gradually, no, they are going to be okay. They omit me add your more the free problem phone in here, you know, or more take your time in that's it. Sɛ bia na ɛnyɛ su obi a meka wɔ wahyɛ aseɛ toto nneɛma bobɔ nneɛma pempem nti no yɛ ana ɛba saa na And so also wanhwɛ yɛ ana that's why when I parents, you don't give them the chance to do that. Akwala o two fear wa fa nema o sese nema de. I think also no no so on sese nema no. He lives under your roof. You do not leave them to do until I make a just say you need to set rules for kids. And that's how they thrive. You set rules for them, you do Secretary it, they mpacho do it wɔn for sɛ life. bia at the age of bia 5 ɛyi na obetumi na bia from 10 12 nipa na grow ɛyi eti biribi sei no wɔn no saa ɛyi no na wo confront nti sɛ how sɛ wo sɛ sɛ wei sei ɛno so bi obetumi apira wo. Opening oba already 10 won't mean proud. You need to na at the ne mofra brena and mofra no enye 10 no no shas is who use gadgets no. They start using it very early. If we 4, 5, 3 ebe nyina no mu use it. That is where you start setting rules. So usia psychology. Psychology say akwala di 2 years what it's na wie. Ade a wode tete no no ade a wode sha akwala na se no. Eno an odi benyini. Eno nti ebra osua no so okura eyi ye kan san gadget no okura phone no ne nneɛma no na sɛ wanyɛ na ama no yɛ accustomed to na ama no ahu de nti a wogye ɛne na ayi a ebi a ɛberɛ a ɔnyini no na ɛkɔyɛ issue ɛde ama wo but ɛnhwɛ ɛma wo ba ɛntoto nneɛma nsɛesɛe nneɛma ɛwɔ wo fie aberɛ a wobɛtumi control no sɛ wo control no na sɛ control a it means they have anger problems they might need anger management they might need therapy and now na nka sɛ wɔyɛ Ghana ni nti wei deɛ onya hwee mmea metumi apoa no just let them go have the therapy it might help them a lot ɛno nti mesrɛ mo sɛ akwara no adeɛ bi ohia bia no moma yɛ mmoa no na ne nsa nka moma yɛ ntwɛn ɛma no nyɛ kɛse ansa na afei ɛma me bere nso but sɛ woba wo 10 years a ɛma no mfa wo so na ɔnsɛsɛ wo fie nneɛma na anka sɛ ɔyɛ aburokyire ba hadom deɛ saa na ɔmoteɛ you have every right so betumi a discipline oba and unto Mr. Momma and fan share adwene mu that's it. That's it. Your naso. Mahu nsam yi no so fa. Mpacho sɛ contribution di ɔmo mfa nto asɛm bi sadia yɛnyɛ no quick. When Franklin mpacho na wama na yɛ short amaya. Zoom user mpacho betumi akɔ. Okay, Frank, that's the P. Number 7, Bisa say Down syndrome can a bit me classified and say a mental illness and so we kind a lot of mental illness about kids from childhood. Now, Down syndromes is it classified? Can it be classified as mental illness? Because common things are about our form and especially more advanced age, you know, or such a delivery the other day. So can that be classified as mental illness? It can be both managed medically and it can be managed you kind of say psychiatrically. The entire kind of say Down syndrome they have behavior part and then they have medical part. Behavior part, you know, and sometimes they become very aggressive. They might need antipsychotic medication. A bit more. Would they manage you or more are you okay? And sometimes it comes out with so many comorbidities. Ebi onoma or more engine no anase or more conditions no ano they develop diabetes. Some of them they have seizure disorders. Ube managing medically. And say you see both blends. They can have both. You can say medical doctor. They can also have a psychiatric doctor or manage the behavior symptoms that comes with it. And they can be managed, both of them. You can classify them with as psych, yes. And they can be treated both psychiatrically and both medically. That's it. That's it. All right. That was it. I'm saying, you know, something that's what's so far. For watching never to us in Simpatios, and no one to me, Miss someone, I'm watching. We're still with the youth. Watching young boy, substance use disorder. No
ahodoɔ a yɛde kɔ mu ɛnsɛ sɛ yɛde kɔ nipadua mu titiri about our youth nsɛm mpanimfoɔ bi nso nyinaa ɛka ho bi deɛ but the focus is on the youth nyame boa akyena bɛka ho asɛm ɛno nti mpanimfoɔ Franklin mpakyɛ wobɛtumi asummarizing quickly ama yɛn wowie a na afei mu sɛ pastor a wɔ so pastor adi pakyɛw Pani Franklin summarize wie a na wahyira so ama yɛn. Yo, that's it, Dr. Mike. They make Kenya and say, for actually me be promote or china. Jumadia substance use is a very challenging problem in the United States. At this point, surveys be bro my cancer. The biggest challenge what America has right now is substance use. China na it is another problem that is going on in the church. And yes, say be so ewa bonten kwa ye ma bebre are going through it. Anu nti mesrɛ mo moma yɛmmra ne yɛmmra mesua ne yɛmmɛhwɛ kwan a yɛbɛfa so a yɛde ɛbɛboa yɛ ma no ɛne ɛnyɛ yɛ ma no nko a there are a whole bunch of adults nso a yɛ ziefoɔ a they are going through substance use mpanimfoɔ nyinaa ɛno nti mommra mesua the dangers of it nneɛma a ɛwɔ sɛ ɔyɛ yɛtumi twe yɛn ho free saa nneɛma no nyinaa ho na ɛtumi aboa yɛn nti nyame adom ɔkyena mommra na yɛn nyinaa yɛnsua de afei deɛ meka nyinaa awieɛ no ɛne sɛ yɛma no go through a lot of challenges mesrɛ mo moma yɛmmoa ɔmo ntɛm sɛ wohu biribiara ɛwɔ ba no ho a moma yɛmmoa ɔmo ntɛm there is no harm in going to ask na wabɛkɔ sɛ ɔba no yɛ okay it's fine boa no saa kwan no so na ɛbɛboa mmɔfra no ɛyieyɛ ɛne ɔmo nkan korɔ daakye nyame nhyira yɛ nyinaa nwummerɛ wɔ n'adom ti amen Amen. Amen.